I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the patient lasts. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before, and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. আসসালামু আলাইকুম, আমি মেহেজাবিন আফরিন। আমি হচ্ছে খুলনা লেডি বাইকার থেকে বলছি। আজকে আমাদের খুলনা লেডি বাইকারদের একটা মিট আপ ছিল। তো আমরা অনেক মানে সবাই মিলে খুবই কষ্ট করে আজকে অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি, যেহেতু আমাদের ফার্স্ট টাইম মিট আপটা ছিল। তো আমরা সফলভাবে আজকে কমপ্লিট করতে পারছি। এবং আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম আছে 8ই মার্চ, আমাদের হচ্ছে নারী দিবস উপলক্ষে। তো আমরা বলবো আপনারা সবাই আমার সাথে জয়েন করবেন, যত আপুরা আছেন খুলনার, আমরা খুবই খুশি হব। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, আমি ফাইমাত্তার মানুষই। আমরা আজকে আসলাম আমাদের গ্রুপ নিয়ে। তো আজকে ভালোভাবে এই প্রোগ্রামটা কমপ্লিট করতে পারছি, এর জন্য অনেক ভালো লাগতেছে। তো সবাই দোয়া করবেন, আর আমাদের গ্রুপে সবাই অ্যাড হওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন। আমরা সবাই একসাথে ঘুরবো, ট্যুর করবো। ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম, আমি মিন্টুর ওরফে অনু। আজকে আমাদের খুলনাতে প্রথম মিট আপ ছিল সব লেডি বাইকারদের নিয়ে। আমরা মোটামুটি এখানে 15 থেকে 20 জনের মতোই আছি। পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ আমরা এর থেকে বড় একটা টিম নিয়ে আসার চেষ্টা করব। আর 8ই মার্চ আমাদের একটা র্যালি আছে নারী দিবস উপলক্ষে। আমরা মোটামুটি খুলনার মধ্যে সকলেই একটু ঘোরাফেরা করবো। আমাদের গ্রুপের তরফ থেকে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনারা খুলনাতে যত লেডি বাইকার আছে আশা থাকবে আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে জয়েন করবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।